Good afternoon, students. I welcome you again to Northeast Junior College YouTube channel. And as you all know, I was taking your non-formal education chapter from your subject education. So আমি গতদিন non-formal education এর কিছু basic points discuss করেছি. Informal এডুকেশন কাকে বলে এবং ফর্মাল এডুকেশন কাকে বলে তারও আমরা বেসিক কয়েকটা পয়েন্টস বুঝেছি. আমরা একদম ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টটা গত ক্লাসে করেছিলাম. আজকে আমরা একটু ইলাবোরেট চ্যাপ্টারটা যাব. সো প্রথমে আমি তোমাদেরকে আজকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ non-formal education. So আমি এদিকে আসছি, তোমরা বোর্ডটা ক্লিয়ারলি দেখবে. So this is characteristics of non-formal education. So characteristics of non-formal education যখন আমরা পড়ব, আমরা গত ক্লাসে যেটা ডিসকাস করেছিলাম আমাদের কনসেপ্টগুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে. So let's begin with the first characteristics. Not only this is meant not only for children but for adult men and women. So it is meant not only for children, বাচ্চাদের জন্য শুধু নয়, but for adult men and women. যারা অ্যাডাল্ট আছে ওদের জন্য মানে এই এডুকেশনটা এইম করে. So it reaches to mass, it reaches to entire section of people, not only for children but আমি যদি একটু বয়স্ক হয়েও যদি একটু এইজেড হয়েও যদি আমার মনে হয় যে আমি এরকম কিছু একটা কোর্স করতে চাচ্ছি যেটা আমার পার্টিকুলার স্কিলস ডেভেলপ করবে, আমি করতে পারি, আমার নলেজ আমি গেইন করতে পারি. সো এই যে নলেজটা আমি গেইন করব, so that is particular through some education, and this medium is nothing but this is your non-formal education. So I hope you have understood this point. So let us move to the next point. So next point is for rich as well as for poor. So this is again it means it reaches to the rich people as well as to the poor people also, as this is basically a democratic approach. We know what is democracy is. So this is a democratic approach. See, this is a democratic approach. Correct. This is a democratic approach wherein each and every citizen has a right to participate. Where each and every citizen has a right to participate. It means what? Yes, it means that all the people, if he belongs from the rich community or from the poor community, it doesn't matter, but he can participate in this type of teaching learning process. Am I clear? So this is meant for rich as well as for poor, and that is why this is a democratic approach. This non-formal education is a democratic approach. Am I clear? Very good. Wherein each and every citizen has a right to participate. Yes, democracy means that we all should participate towards the progress of a nation. Correct. So now we will come to the third point. It has no fixed curriculum. It has no fixed curriculum. And remember, this is one of the most important point. It has no fixed curriculum, working days or working hours, duration, evaluation system. So it has no fixed curriculum, working days or working hours, duration, evaluation system. I am repeating it again so that if it is not clearly written or if it is not clearly visible to you, then you can easily understand and write it in your copy while I am dictating it. It has no fixed curriculum, working days or working hours, duration or evaluation system. Am I clear? Yes. So remember, it has no fixed curriculum.
Now what do you mean by it has no fixed curriculum? It means something. Curriculum is a set of instructions where these are serially arranged, where contents are serially arranged, and these are already pre-planned. That yes, for class 10 students, this is the syllabus and this is the entire curriculum. Entire teaching learning process should be conducted in such a way so that he will pass his class 10 exam and will move to class 11 after giving an examination which is referred to as HSLC. Am I clear? So this type of format, এই যে ফরম্যাটটা is not followed. এই ফরম্যাটটা ফলো করা হয় না where it is not followed in non-formal education. Just remember that it has no fixed curriculum. কোনো ফিক্সড কারিকুলাম নেই যে এরকম আমাদের সিলেবাস থাকবে, এরকম আমাদের পড়াতে লাগবে, এরকম আমাদের যে সেপ্টেম্বর মাস থেকে এর ভিতরে শেষ করতে লাগবে, এরকম কোনো সেশন, এরকম কিছু থাকে না। পার্টিকুলার কোনো ওয়ার্কিং আওয়ার্স, ওয়ার্কিং ডেজ, ইভালুয়েটরি সিস্টেম, ইভালুয়েশন করার কোনো পার্টিকুলার সিস্টেম, অ্যাডমিশন যে আমার অমুক তারিখ থেকে অমুক তারিখ আমার অ্যাডমিশন, এগুলো কিছু ফিক্সড এরকম নির্ধারিত থাকে না। ঠিক আছে, কোনো এজ বারও এটার মধ্যে এরকম কিছু থাকছে না। সো রিমেম্বার ইট হ্যাজ নো ফিক্সড কারিকুলাম। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, প্লিজ কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। সো নাও last but not the least, it is not expensive. It is not expensive. It is clearly written, it is not expensive. মানে আমাদের খুব একটা বেশি এইরকম পড়াশোনা যদি আমরা করতে হয় তাহলে আমাদের বেশি খরচা করতে হয় না। It is not expensive and therefore everyone can afford it. It means এটা মানে হচ্ছে যে এটা আমরা সবাই মোটামুটি এটা এফোর্ড করার মতো হয়। সাপোজ একটা ফার্মার or স্কিলস যদি ডেভেলপ করতে হয় তাহলে সাপোজ আমার এই পার্টিকুলার ক্রপটা যদি প্রোডাকশন বেশি করতে হয় তাহলে আমাদের স্পেসিফিক এই যে স্কিলস আমাদের কিরকম কি করলে এই প্রোডাকশনটা বাড়বে। আমার একটা ফার্মার যে হয়তো পুরো ক্লাস 10, 11, 12 পুরো এইচএসএলসি করে হায়ার সেকেন্ডারি করে হয়তো গ্রাজুয়েট না হতে পারে, কি তাও ও কিন্তু এই পার্টিকুলার ক্রপ প্রোডাকশন জানতে পারে। ওর পার্টিকুলার এরিয়াতে কিরকম ক্রপের প্রোডাকশন কিরকম আমরা বাড়াতে পারি, ডেভেলপ করতে পারি, এটা ওকে এই যে স্কিলটা ওকে শেখানো যেতে পারে, ওকে আলগা ভাবে এটা শেখানো যেতে পারে। সো এই যে রকমের যখন আমরা এরকম শেখাবো, সো দিস ফলস আন্ডার এ পার্টিকুলার গ্রুপ অফ এডুকেশন এন্ড দিস ইজ কল্ড এজ নন ফর্মাল এডুকেশন। ক্লিয়ার? রিমেম্বার দ্যাট। So it is not expensive and therefore everyone can afford it. So now we have just gone through all the points, all the characteristics. Remember yesterday also I have the last class also I have discussed some of the last class I have also discussed some of the points, important points of non-formal education. এইগুলো যেগুলো ডিসকাস করেছি এগুলোকেও তোমরা নিজের ভাষায় লিখে অ্যারেঞ্জ করে ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেগুলো দিয়েছি এগুলোকে কম্বাইন করে ইউ ক্যান জাস্ট অ্যারেঞ্জ মোর পয়েন্টস অ্যান্ড ইউ ক্যান রাইট ইট even in paragraphs and sentences, no problem. Am I clear? Okay, thank you. So now we will move to next topic. It is objectives of non-formal education. Yes, objectives of non-formal education. Correct. So what are the objectives? What are the objectives of non-formal education? প্রথমে নন ফর্মাল এডুকেশন যখন আমরা এই সেটআপ যখন এই টাইপের এডুকেশন যখন আমরা বিল্ড করেছি আমাদের একটা মাথার মধ্যে কি রেখে বিল্ড করেছি যে এটা কি করবে, এই রকমের এডুকেশন আমরা দিয়ে ইম্পার্ট করে কি করব, ঠিক আছে? So it's objectives, there are some objectives. So yes, the objectives, keeping the objectives in mind, we have set up this type of format. Yes, the objectives ki to motivate dropouts or
those children who have not gone to primary school, to motivate dropouts, to motivate dropouts, to motivate dropouts, or those children who have not gone to primary school. Correct. এখন এই যে to motivate dropouts, what do you mean by to motivate dropouts? Particularly here is dropouts. What do you mean by dropouts? It means the section of the people who do not get the privilege to undergo the normal schooling time, to normal schooling hours at proper age. So they are the dropouts. Or suppose they started and they have to leave it in between due to some inevitable reasons. Am I clear? Yes. এমন কোনো কারণে পড়া শুরু করেছি, তারপর আমরা মাঝখানে পড়াটা বাদ দিতে লাগলো। So this is called as dropouts. To motivate the dropouts, to motivate the dropouts, যারা যে কোনো কারণে পড়াটা বাদ দিয়ে দিয়েছে ওদেরকে মোটিভেট করা হয়। All those children who have not gone to primary school, even যারা প্রাইমারি স্কুলেও যেতে পারে নাই, যে কোনো আর্থিক রিজন হতে পারে বা যে কোনো রিজন হতে পারে যে একটা ফ্যামিলির বাচ্চা ইভেন প্রাইমারি স্কুলে যেতে পারেনি। সো এই যে বাচ্চাটাকে এডুকেশন যখন আমরা ইম্পার্ট করব, সো যেই যে সেটআপ যেটা আমরা ক্রিয়েট করব, যে এই বাচ্চাটাও এই পার্টিকুলার এডুকেশন নিতে পারবে, এই বাচ্চাটার মধ্যেও কোনো একটা স্কিল ডেভেলপ করতে পারবে, এই বাচ্চাটাও সোসাইটিকে এমন একটা পজিটিভ কিছু দিতে পারবে। সো দিস উইল অকার থ্রু অনলি imparting some proper knowledges and some proper teachings. Yes, so এই যে proper teachingটা আমরা conduct করব, there will be a teaching learning experience. This teaching learning experience যে হবে, এই পার্টিকুলার যে সেটআপ যেখানের মধ্যে টিচিং লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সটা হবে, এই সেটআপটা হচ্ছে গিয়ে নন ফর্মাল এডুকেশন। এই নন ফর্মাল এডুকেশনের মধ্যে এরকম সেটআপ করা হবে যে সেটআপে আমাদের ড্রপ আউট বাচ্চারা, ইভেন যারা প্রাইমারি স্কুলেও যায়নি যে বাচ্চারা, ওরা আরামসে এডুকেশন নিয়ে ওরা একজন এস্টাবলিশড এবং সোসাইটির মধ্যে মানে সোসাইটিকে আরো ইমপ্রুভ করার জন্য স্কিলড মানে ফোর্স হয়ে তৈরি হয়ে উঠবে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ হোয়াট it means to motivate dropouts or those children who have not gone to primary school even. Am I clear? Yes. Now let us move to the next objective, to develop in children various linguistic skills. Various linguistic skills. যেমন সাপোজ আমরা প্রায় শুনে থাকি যে স্পোকেন ক্লাসেস starts from অমুক টু অমুক। সো অনলাইন তোমরা স্পোকেন ক্লাসের ক্লাস করতে পারছো, বিভিন্ন রকমের কোর্স থাকছে, ইভেন ইন ফ্রান্স, ইভেন ইন জাপানিজ, ইভেন ইন জার্মান, বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে উই ক্যান ট্রেন পিপল, রাইট? সো এই ধরনের যে ট্রেনিংটা দেওয়া হয়, দিস অলসো হোয়াট ইজ ডুইং, এরকম আমরা একরকমের এডুকেশন ইম্পার্ট করছি। দিস ইজ enabling the learners to develop his skills. Am I clear? And what skills? Specific skills. কি skills develop হচ্ছে? Reading, speaking, listening, writing. ঠিক না? Listening একটা স্কিল, স্পিকিং স্কিলস, রিডিং স্কিলস, রাইটিং স্কিলস, এগুলো ডেভেলপ হচ্ছে। So in fact it is doing a quite handful amount of work. কি করছে এই যে নন ফর্মাল এডুকেশনটা, কি করছে নন ফর্মাল এডুকেশনটা? it is developing the linguistic skills among the children. Am I clear? Yes. So I will discuss the objectives again. First is to motivate the dropouts or those children who have not gone to primary school. Clear? Second point is to develop in children various linguistic skills and enable them to listen, speak, read and write properly. মানে এই যে এগুলো স্কিল, এগুলো স্কিলকে ফস্টার করছে, এগুলো স্কিলকে ডেভেলপ করছে। দ্যাটস ইট। সো
এই যে পুরোটা আমরা যখন পড়লাম আর আমরা গত লেকচার যদি ফলো করে থাকি তাহলে আমরা কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস যেটা আমরা গত ক্লাসে আমরা জাস্ট মানে ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট পেয়েছিলাম, এই ক্লাসে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর অবজেক্টিভস পড়ার পরে আমি আশা করছি যে তোমাদের এখন মোটামুটি নন ফর্মাল এডুকেশনের ব্যাপারে একটু মানে ব্রড একটু থটস তোমাদের মধ্যে এসছে, চিন্তা করবে, আরো পড়বে, তারপর দেখবে অটোমেটিক্যালি অল দ্য কনসেপ্টস ইউ উইল ক্লিয়ার ইট আউট। আর যদি কোনো ডাউট থাকে প্লিজ feel free to ask, and I have already provided you a number. You can also contact in this number. You can WhatsApp in this number. This is our official WhatsApp number, so you can just send messages in this WhatsApp number. So I will contact you and I will let you understand the portion which you do not understand. Am I clear? Yes. So dear students, today we have discussed characteristics and objectives of non-formal education, and I hope you liked the class and understood what I have taught in the class. Yes, thank you. Now just before ending the class, I'd like to discuss some of the examples of non-formal education, so that at the end you will connect all the points what I have taught in this class, and you will understand the examples very easily. Yes, so examples: literacy and basic education for adult and young people. I think it is not that much clear, so I will repeat it so that you listen it carefully. Literacy and basic education for adults and young people. Literacy and basic education. Literacy and basic education for adults and young people. It is quite often arranged, and you might have heard of this. বিভিন্ন রকমের বেসিক এডুকেশন আমাদের অ্যাডাল্টসের জন্য যারা ওই ড্রপ আউটস থাকে বা প্রপার টাইমে পড়ার সুযোগ পায়নি, ওদের জন্য বিভিন্ন রকমের লিটারেসি অ্যান্ড বেসিক এডুকেশন ফর অ্যাডাল্টস এন্ড ইয়াং পিপল এরকমও আমাদের এডুকেশন ইম্পার্ট করা হয়। সো I have discussed one of the examples of non-formal education, and in my next class I will also discuss other examples, and I will represent in front of you the differences between formal, informal and non-formal education. So today we have discussed characteristics in such a manner so that you can correlate the characteristics with the introductory class which I have taken earlier. Just revise the lectures, go through the lectures again and again. I hope you can easily understand. So if you have any doubts, please contact me so that I can reach you. So I will again give you a number for those who do not have the number, or those who miss out my initial introductory class where I have given my number, where you can just tell your doubts or anything related to the college. So to take down the number 9864311840, 9864311840. Thank you so much. Keep watching Northeast Junior College YouTube channel, and I will come in front of you again with my next lecture on formal education. Thank you so much.